Good morning, children. Last class we discussed our second chapter introducing database management system, that is DBMS. Today we are going to study the next topic, that is types of database. There are mainly two types of database, that is flat file database and relational database. Flat file database refers to the data files that contain records which have a small fixed number of fields without any structured relationship. That is our table. We all have to store data in a table. We studied how to store, that is your roll number, your name, your marks in different subject, English, Malayalam. We created a table in Microsoft Excel. Same way, a flat file dialog box refers to the data files which contain records which have a small fixed number of fields without any structured relationship. For example, in Microsoft Excel. Next is relational database. Is a relational database stores data in several tables and links those tables together to get a common piece of information. For example, Microsoft Access, Microsoft SQL and Oracle. That is relational database. Structure of database. A database contains specific structure to store data. Some of the basic terminologies used in database that will help us in getting with the functioning of a DBMS. Next, tables. That is, first one is tables. What is table? Tables are the building blocks of a database which will store complete data in a structured manner, that is in the form of rows and columns. Every table has a finite number of columns and rows. That is elements of a table. Field. All the columns in a table are called fields. A field describes a particular attribute of all the records in a table. For example, the field roll number is a field. In students table, will store the roll number of all the students. Next one is records. The rows in a table are called records. A record of a person. A record contains the values for all the fields that belong to a single person or an entity. അതായത് ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വരിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, റെക്കോർഡ്. ആ റെക്കോർഡിൽ കുറേ ഫീൽഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, കുട്ടിയുടെ മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഓരോ മാർക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് മാത്രം വരുന്ന ഒരു റോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദ റോ ഇൻ എ ടേബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ റെക്കോർഡ്, such as roll number, first name and marks for a given student. It creates a new row in a table which is called a record. What is data? A set of characters that represents a valid value is known as data. For example, 3, the name of a student Deepthi, marks in subject 90, 98 and 78, etc. That is the data values for the specific fields of the table given. We can see the table on the, that is elements of a table. There you can see the columns are called fields, records a row, the data in a row are called records. Each one, that is roll number, first name, English marks, maths marks, Hindi marks, that is the data. Then queries. A database stores vast amount of data, but queries help us to retrieve the filtered data based upon some conditions. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു
ഒരു ക്വറീസ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റോഴ്സ് വാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ കുറേ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ക്വറി ഹെൽപ്സ് us to retrieve the filtered data based upon some conditions. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria or conditions. ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. യൂസിങ് ക്വറീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോംസ്. Forms are the user-friendly interfaces that facilitate the process of entering data in tables and queries. Forms are the user-friendly interfaces. അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എൻറ്ററിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ക്വറീസ്. A form has an attractive interface that accepts data from the user and forwards it to the corresponding table or query. That is a form. Next one is reports. Reports are used to display the selected data in a printable format. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ്, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ആസ് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്. റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ സെലക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഇൻ എ പ്രിൻ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ്. റിപ്പോർട്ട്സ് കളക്ട് ദ സമ്മറൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം one or more tables, queries and organize it in a printable form. That is റിപ്പോർട്ട്സ്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വറി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പ്രിൻ്റായിട്ട് വരിക. അതാണ് റിപ്പോർട്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ്? Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System, that serves as the integral part of Microsoft Office. It is a graphical user interface, or we will call it as GUI. What is it? A graphical user interface. It is used to organize and manipulate a large volume of data efficiently. It organizes data in the form of tables and helps in creating a relationship between these tables by using the common field. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് വേണം, അതേമാതിരി ആ കുട്ടീൻ്റെ ഫീസ് അടച്ച ഡീറ്റെയിൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ആ കുട്ടീൻ്റെ മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്, മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വേണം. അതെല്ലാം കുറേ 1, 2, 3 ടാബുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ആ കണക്റ്റഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കുക? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോമൺ ഫീൽഡിലൂടെ ആയിരിക്കും. കോമൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കോമൺ കോളത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ 3 ടാബിൾസും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എനാബിൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. റിലേഷൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും അവിടെ നടക്കില്ല. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ആക്സസ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ്, അതിന് പുതിയതായിട്ട് ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് വ്യൂ ദ ഡാറ്റ ബൈ യൂസിങ് ഫോംസ്. ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റിട്രീവ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ ഡിസൈർഡ് വേ ബൈ യൂസിങ്. നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റാസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വി വിൽ യൂസിങ് ക്വറീസ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ലേഔട്ട് ബൈ യൂസിങ് റിപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ ക്വറീസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് മാത്രം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ മതി. സം അതർ പോപ്പുലർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് BMS are Sybase, Oracle and SQL. SQL means Structured Query Language. Now
നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എൻറ്ററിങ് ഓൾ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ടേബിൾ, എല്ലാ റെക്കോർഡ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ടേബിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അവർ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ടു 2 tables having a common column such as a roll number. Next is students information table. We can see the information table of students, that is roll number, first name, father's name, address, telephone number, date of birth. The students information table consists of information about students. To enter the details of student, percentage and grades, you do not have to include all the fields in a separate table which have already been included in the students information table. We will take only a common field in the second table. By linking on this common field, we can retrieve the desired set of records from both the tables. Next one is marks table. Notice that the values of a roll number field in marks table are the same as the values in the students information table. അല്ലേ, നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാല്യൂസ്, that is roll number column, you will look at both the numbers are same. So we can define a relationship between both the tables using a common field, that is roll number. By splitting the related information into different tables, relational database management reduces the duplication of data, that is marks table and students information table. Next, features of Microsoft Access. That is, Microsoft Features Access provides the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information. Data redundancy, that is duplication of data is reduced. Access controls the data inconsistency and properly maintains database. It increases the efficiency, speed and flexibility in searching and in accessing the information. Access facilitates sharing of data. Different users can use the same database to extract data according to the needs. It also provides data security features and maintains integrity, which is usable to make our data more consistent and reliable. It provides the facility to create data forms so that user can enter the required information in the respective fields. It also reduces data entry errors. Queries help us to get information on a specific topic for the information stored in the database. Reports allows us to present data in a meaningful and summarized manner. Next one, components of Microsoft Access 2010. In this figure, we can see that title bar, it is located at the top of the window and displays the name of the current database. Quick Access toolbar. This toolbar is present at the top of left corner of the Access window. It contains most frequently used commands buttons. What are they? Save, undo and redo buttons. We can also customize. We can add more commands to this Quick Access toolbar. Ribbon. It contains various tabs, each with several groups of relevant commands. Some tabs appear when you work with certain objects like forms. Such tabs are called contextual tables. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ടാബ്സ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ടാബിനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ടാബ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വേരിയസ് ടാബ്സ്. Each, that is various tabs means
that certain objects like ഫോംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാബ്സ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് such tabs, that is contextual tabs. Next one is navigation pane. This pane is present on the left side of the access window. It displays name of the objects used in the database such as table, queries, forms, reports, etc. അതൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പെയിനിൽ കാണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് navigation buttons. As the name suggests, it helps in navigating through the records. The navigation button display the current record number in an object tab. That objects that we have opened in a database appear right above the fields of the table. So these are the components of Microsoft Access: title bar, quick access toolbar, ribbon, navigation pane, navigation buttons, object tab. So today we have discussed the points. What are the types of database, what are the file data database and relational database. Next one is structure of database. Tables, what are tables? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഫീൽഡ്സ്, റെക്കോർഡ്സ്, ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വറീസ്, ഫോംസ്, റിപ്പോർട്ട്സ്. ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് database. Then what is Microsoft Access? Is the most popular and powerful relational database management system. Next one, students information table, marks table. We can connect these two tables with the column or roll number. Next, features of Microsoft. We studied features of Microsoft Access. Then also components of Microsoft Access. Thank you.